السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادة الحاضرين، أساتذتنا الأفاضل في جامعة البصرة وفي الجامعات العراقية وحتى من جامعات الغير العراقية الحاضرين معنا اليوم، طلبتنا الأعزاء، السادة أولياء الأمور، الإخوان بالكادر التعليمي، أتصور إخوان أيضا من كل عفوا من وزارة التربية ومن دائرة مديرية تربية البصرة. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. حقيقة برعاية الأستاذ الدكتور سعد شاهين الحمادي المحترم رئيس جامعة البصرة، والأستاذ المساعد فلاح حسن شري عميد كلية الصيدلة المحترم، حقيقة تدعوكم وحدة التعليم المستمر في الجامعة البصرة وفي كلية الصيدلة خصوصا إلى هذا الويبينار الأسبوعي اللي احنا تعودنا أن نقيمه في كل يوم أربعاء. اليوم احنا حقيقة معانا ضيف وزميل سابق، حقيقة زميل دراسة سابق في University of East Anglia في جامعة شرق أنجليا في بريطانيا. كنا زملاء الدراسة ولا زلنا حقيقة أصدقاء نتواصل من وقت لآخر. حقيقة هيروشي تاجي هو محاضرنا اليوم. اليوم راح يتكلم لنا عن تجربة اليابان التعليمية خلال فترة جائحة كورونا. Hi Hiro, how are you doing? And thank you for your coming today. You can just unmute your, your mic, and you can. I can't hear you at the moment. Sorry. You can just unmute. Yeah, I hear you at the moment. Yeah. Thank you for your coming today. Yeah, I can hear you. Thank you for your coming today, and thank you for accepting our invitation, for being part of our continuous educations and webinar, the weekly webinars that have been conducting by University of Basra College of Pharmacy. Thank you for coming again, Hiro. Thank you very much. Thank you so much. We are going to start with Hiro for about maybe 30 or 40 minutes, and we are gonna end it up with like a question and answer part that shouldn't take more than 15 minutes. To be honest, there are so many people attending today, and the number has been increasing, so I don't think 15 minutes should be enough for us. Anyway, so we are going to summarize all these questions today. اخواننا الاعزاء، حياكم الله واهلا وسهلا بكم مره ثانيه. حقيقه احنا مثل ما عودناكم في التعليم المستمر في كليه الصيدله، احنا عندنا ويبينار اسبوعي يقام الاربعاء الساعه 9 مساء. لكن حقيقة بسبب اختلاف التوقيت ما بين العراق واليابان، حقيقة يعني كانت الساعة 9 مساء بتوقيت بغداد هي تقابلها الساعة 3 فجرا بتوقيت طوكيو. وحقيقة تعرفون عملية جدا صعبة أن تقيم ويبينار الساعة 3 فجرا لمحاضرة عندنا، فغيرنا الوقت. أتوقع الآن هم عندهم الساعة 8 مساء. Hiro, I was just talking about why we have changed the timing of our webinar from 9 p.m. On Wednesday to 11 a.m. on Saturday, because you know the difference in timing between Tokyo and Baghdad timing. Is it 8 p.m. at the moment in Japan? No. Now time it is 5 p.m. 5 p.m. Sorry, yeah. So it's 5 p.m. Okay, so it's 5 p.m. Okay, cool. اخواننا الاعزاء، مثل ما تعرفون حضراتكم، احنا ان شاء الله عندنا راح ينزل رابط الحضور بالشات حتى نضمن كتاب المشاركه ان شاء الله في ندوتنا اليوم.
ايضا راح ننزل لكم ان شاء الله قناه التليجرام اللي هي تضمن لنا او عفوا احنا ننزل بيها كل نشاطات وحده التعليم المستمر في كليه الصيدله، ننزل بيها التسجيلات الفيديويه لكل المحاضرات اللي تقام اسبوعيا، ننزل بيها كتب المشاركه للمحاضرين، وايضا ننزل بيها كتب الشكر والتقدير للساده المحاضرين. Here I was just talking about, we have like just kind of channel on Telegram, and on that channel we are doing all these advertisements about our scientific academic activities, the previous and the next activities. ايضا اخواننا الحاضرين، ملاحظه مهمه يعني فقط قبل لا نبدا، احنا عمليه التعليم خلال فترة جائحة كورونا يعني عملية جدا حقيقة مو سهلة، وقد يكون اخوان في التربية واخوان بالتعليم العالي يشاركونا هذه الفكرة. احنا حقيقة راح تقام، احنا عندنا مجموعة سلسلة ورش عمل، اليوم هي الأولى لكن لن تكون الأخيرة. احنا عندنا راح نتحدث عن تجربة اليوم اليابان التعليمية خلال فترة جائحة كورونا، بعد ذلك راح اتحدث عن تجربه الهند، مو الاربعاء، هذا الاربعاء اللي بعده، تجربه الهند خلال فتره جائحه كورونا، ايضا التجربه التعليميه. ايضا عندنا راح اتحدث عن تجربه العراق، وايضا بالاخير ان شاء الله راح اتحدث عن تجربه المملكه المتحده او بريطانيا خلال فتره جائحه كورونا. ارجع واقول الغايه من هاي هو ليست عمليه نسخ التجارب فيما بيننا، لان تعرف كل بلد الى امكانياته الماديه والتقنيه والى موارد البشريه اللي تختلف من بلد الى اخر، حنحاول ان نستفيد من تجارب بعضنا باكبر قدر ممكن. Here I was just talking about this is will be the first lecture talking about the experience of education education of Japan, education of experience of Japan regarding education during COVID-19, and during the next few Wednesdays we are going to talk about different experience from different countries. So somebody gonna talk about India experience, somebody else is going to talk about Iraq experience, and hopefully we are gonna end it up with the UK experience, education experience during pandemic. I know we are different nations, different countries, we have different capacities, different materials, different human resources, so it will be very difficult to copy the experience from one country to another country, but at least we can benefit from the successful experience that have been achieved in a specific country. So anyway, what I'm gonna do today, Hiro, I'm gonna translate your talk from English to Japanese. So technically I will be the only noisy guy who is gonna interrupt you from time to time. Okay. Okay, so you can share your slide at the moment. Okay. I can't. Okay. Yeah, you can do it. اخواننا الاعزاء فقط ملاحظه اخيره. Sorry here just before starting, just last note, sorry. اخواننا الاعزاء فقط ملاحظه اخيره ان شاء الله. هيرو يعني ان شاء الله راح يتكلم باللغه الانجليزيه اليوم معانا، راح اترجم المعنى العام لمحاضرته من اللغه الانجليزيه الى اللغه العربيه حتى تكون الفائده اعم. وفي نهايه محاضرته ان شاء الله مثل ما قلنا سابقا راح يكون عندنا ما يقارب حوالي 10 إلى 15 دقيقة أسئلة وأجوبة. بالإمكان السادة الحاضرين يفتح المايك ويسأل، أو بإمكانه يكتب السؤال مالته على الشات اللي موجود عندنا في برنامج الزوم، وأنا راح أنقله له باللغة الإنجليزية. شكرا جزيلا لكم أخواننا الأعزاء، وشكرا لحضوركم مرة ثانية. Hiro, you can share your slide at the moment and you can start talking about your topic. Okay, sure. With pleasure. I prepare for. Cool. So Karma, I can't put on my slide on the main page. So why? Oh, sorry. Sorry. You can't do it now. Sorry. Okay, good.
I can hear. Can you see? Yeah. Yes. You start sharing your slides. All you need to do is just kind of full screen presentation. Okay. Okay. Good evening and good morning. Good morning in Japan and good evening in Iraq time is maybe. Okay. Hey, on here, I'm Hiro, so as I said, and Kalaman said, so I now live and work in Osaka, now West Japan. Thank you for inviting me to participate in your meeting. I'm glad to see all people. So today I'm going to talk about mainly about Japan education experience during the pandemic of COVID-19 and policy level. So around 40 minutes. Is that okay? Yeah, okay. Can So some time to yeah. translate? اوكي يا Okay. سو هيرو يقول صباح الخير اخواننا الاعزاء واهلا وسهلا بكم. هو حقيقه ما متاكد من الوقت مالتنا، هل هو صباحا او مساء، فيمسي عليكم او يصبح عليكم بالخير. حقيقه هو يعرف عن نفسه، هيروشي تاجي، او انا احب اسميه هيرو حقيقه. هو حقيقه هو مشرف على في قسم المدارس الابتدائيه والمتوسطه والاعداديه في مركز اوساكا التعليمي، اللي هو تابع إلى منظمة أوساكا التعليمية في اليابان. Okay, just yeah, you can do it. Okay. My talk is composed of two sessions. In part one, I will talk about guarantee of learning in the COVID-19 crisis and introduce a policy of comprehensive package for ensuring children's in learning by Ministry of Education in Japan, MEXT. And part two is mainly about school health system, school health in Japan, and shows you outline of absentees from school, etc., and infection information system in the COVID-19 crisis. اوكي. بالجزء الاول هيرو عنده ان شاء الله جزئين راح يتحدث لنا بيهم. الجزء الاول هو عباره عن حزمه متكامله لتاكيد ضمان تعليم جيد جدا خلال فتره جائحه كورونا. هذا هو الجزء الاول. اما الجزء الثاني حقيقه هو راح يناقش لنا امور مهمه حقيقه تكاد تكون لها علاقه بتاثير الكوفيد 19 وطرق التعامل معه، مثل الغيابات من المدرسه، مثل عمليه التعامل مع العدوى وتبادل معلومات حول العدوى. اوكي. Okay, the first three, the comprehensive package for ensuring children's learning. Announced by the MEXT last September, this policy was founded on some basic concepts. الجزء الاول مثل ما قلنا احنا هو عباره عن مجموعه حزمه كبيره تقوم بها وزاره اللي هي الميكست، هو سماها انه اللي هي وزاره التعليم والرياضه والثقافه والتقنيات في اليابان. هي المسؤوله عن اداره هذه الحزمه، اللي واحد من واجباتها الاساسيه هي اداره العمليه التعليميه بطريقه صحيحه وحكيمه ورشيده خلال فتره جائحه كورونا. راح نناقش هذا الموضوع من خلال مجموعة أسس ومبادئ راح يتطرق لها ضمن السلايدات الجاية. أوكي. Okay. Despite the COVID-19 pandemic, approximately 99% of schools in Japan are functioning as of February 1st, 2021, with the fight against COVID-19 turning into a protracted battle. It will be important to ensure that students are both as safe as possible from the infection and able to learn in a sound and healthy way from four concepts as you see. So this one and this one and this one and this one. So with these concepts and MEXT is taking whatever measures necessary to ensure children's learning as much as possible without anyone being left behind. اوكي. حقيقة يعني هيرو يذكر انه الحقيقة المجتمع هو حقيقة هي بحاجة انه يتأكد انه ضمان العملية التعليمية خلال فترة الكوفيد 19. ايضا حقيقة انه المجتمع بحاجة انه يضمن انه ضمان العملية التعليمية. طبعا بالتأكيد هي العملية الحضورية هي الافضل، لكن اذا ما قدرنا نحضر فبالتأكيد احنا بحاجة الى نغلق المدارس بين وقت لآخر، لكن مع ضمان طرق أخرى لإدامة العملية التعليمية. أيضا يذكر مسألة مهمة، أنه حقيقة أنه نحاول
يكون التعليم عن طريق المدارس الحضوري باكثر قدر ممكن، لان هو هذه الطريقه الصحيحه العمليه التعليميه يضمن التفاعل ما بين الطلبه من جهه وما بين الاستاذ من جهه اخرى. اوكي. Okay. So in section 1, I'm going to talk about a curricular approach. Okay. اوكي. Mhm. اوكي. Next is okay. الجزء الاول نعم واضح. الجزء الاول راح يتحدث لنا عنه ان شاء الله هو حقيقه عمليه مناقشه السياسه اللي تنظم طرق صياغه المناهج لضمان عمليه تعليميه صحيحه. اوكي. Okay. So the Japanese government announced a state of emergency last March. So many schools in Japan were temporarily closed. But after the state of emergency unlocked, since schools reopening, schools in Japan have taken measures such as staggering attendance, so redesigning timetables and shortening the long vacations to provide students with access to education, while giving full attention to preventing the spread of COVID-19. So, for example, recovering the learning at school, so by various actions. So, for example, special attendance days, so attendance schedule, design your timetable. So, using Saturday for school, prioritizing school events or something like that. And MEXT taken special measures. So, firstly, the person moving or learning contents from this year into 1 or 2 years later, or secondary prioritizing of learning activities at school lessons, for example, things like that. So it's very more importantly, so each engagement body should support educational activities at the school level or school education, and the prefectural board of education should support municipal or town boards within the region. So yeah, that's it. اوكي. حقيقة هو يذكر هنا السياسة العامة اللي تم وضعها في بداية السنة الدراسية اللي هي عام 2020 أو 2020. والحقيقة هو يقول احنا بحاجة إلى إعادة مراجعة أو إعادة صياغة هذه السياسة، خصوصا من ناحية المناهج، لسبب بسيط واحد احنا قد يكون كنا نعرفه، هو تأثير جائحة كورونا. يقول احنا حقيقة بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات اللي احنا قد يكون قسم منها اتخذناها وقسم منها راح نتخذها في الفترات القادمة. مثلا الجانب الأول احنا ممكن نشتغل عليه هو عملية إعادة صياغة العملية التعليمية. مثلا وهنا نعطي مجموعة أمثلة حقيقة. الحضور ممكن خلال يكون في أيام محدودة من الأسبوع. ايضا حقيقه احنا بحاجه الى اعاده صياغه جداول الحضور، بحاجه الى اعاده صياغه جدول الدروس الاسبوعي. ايضا مساله مهمه وقد يكون اذكرها هنا، انه عمليه التاكيد من مده الاجازات اللي ناخذها احنا، العطل الصيفيه او العطل الشتويه تقصر ويتم زياده وقتها ايضا حسب حاجه الجائحه. يبدو انهم الساترديز، يبدو انهم العطله الرسميه في ساترديز. وايضا هو يقول احنا ممكن نعتبر ساترديز هو دوام يوم، او عفوا دوام رسمي في بعض المدارس من اجل ضمان التباعد ما بين الطلاب وضمان حضور اقل عدد ممكن. مسألة أيضا ثانية ذكرها هو السبيشال ميجر كان بي تيكن، مجموعة معايير ممكن أن تؤخذ. طبعا هو يذكر أنه قد يكون صعب التعامل معها، لكن أيضا هي تبقى حلول واقعية في بعض الحالات لضمان التعامل الصحيح مع المناهج التربوية. ومنطي مثالين كلش حقيقة عجبوني، خصوصا المثال الأول. المثال الأول هو partial moving of learning contents from this year to the first or second year later. احنا يقول بإمكان بعض المناهج المهمة اللي احنا ما ممكن نستغني عنها ونرفعها بسهوله، طبعا عفوا مو المنهج وانما بعض مفردات المنهج اذا صح التعبير. يقول بعض مفردات المنهج هي جدا مهمه وما ممكن احنا نستغني عنها ونرفعها بسهوله، وبالتالي احنا ممكن ننقلها الى السنه القادمه، السنه الدراسيه القادمه، او حتى السنه الدراسيه اللي بعدها. مساله ثانيه مهمه، يقول احنا بحاجه الى وضع اولويات بالتعليم. احنا عندنا كثير من النشاطات التعليميه، نشاطات الترفيهيه، نشاطات كثير من النشاط. احنا يقول بحاجه نركز جهودنا على النشاطات الاكثر اهميه، ثم ننتقل الى النشاطات الاقل اهميه، باعتبار ان عندنا وقت محدود وعندنا اماكن محدوده نلتقي بها. اوكي. Okay.
So also the MUXT is taking the initiative to ensure that examinees are not disadvantaged for the high school and university entrance exams due to the COVID-19 related class delays. So more specifically, so high school entrance exams are shown in details as well as the university entrance exams. So for example, the high school entrance exams, so MEXT so requested that the showing the special considerations for 20% high school entrance. So for example, the student performance record in the club activities and other special events used for evaluation about the events were canceled or postponed. So the school records show fewer attendance data and fewer descriptions learning assessment. As in terms of the university entrance exams, so MEXT, so all university requested that all universities develop social measures such as evaluation of the process of applicants' efforts to achieve results, individuals online, interviews online, and so on. So in addition to MEXTs also requested that so questionnaire, so National Association or Upper Secondary School Principals conduct a questionnaire regarding the admission schedule, including the general entrance examinations, the scope of examination questions, ensuring the adequate opportunities for taking the entrance exams by holding additional exams, etc. So and in addition to MEXT prepare for about the guidelines for selection of university applicants and things like that. Yeah, that's it. اوكي كول. سو حقيقة ايضا في هذا الجزء هو يحاول يتحدث لنا عن الامتحانات المراحل المنتهية. يبدو انه هناك تشابه الى حد ما بين الطرق التعليمية في العراق وفي اليابان. يعني يعتبر هو المراحل المنتهية، احنا نتحدث هنا بصورة اساسية عن المراحل المنتهية اللي تؤدي الى دخولك الى الاعدادية، اللي اقصد بها انا السادس الابتدائي. وايضا يتحدث هنا عن الامتحانات ايضا اللي تؤدي الى دخولك الى الكليه. هاي الامتحانات حقيقه يقول هو يجب ان نوليها اهتمام خاص، باعتبار هي تحدد مرحله حساسه ومهمه مقبله من حياه كل طالب. فيقول هنا شلون نتعامل هنا معاها حقيقه، او هنا مقسمها الى قسمين. يقول الممتحنين يجب ان ما نضمن انه هناك اقل ضرر ممكن يقع عليهم خلال هاي فتره الامتحانات، لان ما اريد يكون اي نوع من الباياس، اي نوع من الخطا في تحديد الدرجات الى طلبتنا. وارجع واقول هو قسم هنا المهمه الى تو سلايدز، او عفوا الى تو بارز، الى جزئين. الجزء الاول هو الامتحانات اللي تدخلنا الى الهاي سكول، الى المدارس الاعداديه، والامتحانات اللي تدخلنا الى اليونيفرسيتي اللي هي الامتحانات السادس اعدادي او امتحانات البكالوريوس السادس الاعدادي. وذاكنا مجموعه حقيقه الاجراءات يقول احنا ممكن نتبعها او نمشي عليها، ممكن تقلل هذا الضرر. مثلا يقول احنا مساله الحضور مو بالضروره نركز عليها جدا، باعتبارها عمليه التنقل، عمليه الاصابات، عمليه التباعد الاجتماعي، ممكن تاثر على حضور الطلبه. فبالتالي احنا بحاجه نركز على امور جدا مهمه اللي هي الامتحان بحد ذاته، وضمان حصول الطالب على درجته الحقيقيه، اكثر مما نركز على الحضور، باعتبار الحضور ما اقول شيء غير مهم، لكن اكو شيء اكثر اهميه واكو شيء اقل اهميه. حقيقه ايضا هنا يذكر هنا احنا عندنا مجموعه طرق ثانيه. يقول انه الدرجه الاساسيه او الفاينل ريزلتس اوف ايتش ستودنت، الدرجه النهائيه لكل طالب، مو بالضروره هي المعيار الوحيد لتحديد درجه الدرجه اللي راح ياخذها الطالب، او مو بالضروره هي تمثل لنا المستوى الحقيقي لكل طالب. فيقول مثلا احنا يقول بالاضافه الى الدرجه النهائيه احنا ممكن ناخذ بعين الاعتبار الجهود المبذوله سوري عفوا الجهود المبذوله اللي سواها الطالب خلال فتره السنه الدراسيه، سواء كان جهود اكاديميه او جهود غير اكاديميه. هذه الجهود ممكن كلها تجمع وتوضع في درجات بالاضافه الى الدرجه النهائيه، حتى نضمن حصول الطالب على درجته الحقيقيه اللي تعبر بالاخير عن مستواه الحقيقي الاكاديمي والعلمي. اوكي. Okay, so next in section 2, I'm going to talk about an approach on human resources and material support. The next is okay. اوكي بالجزء الثاني ان شاء الله هيرو راح يتحدث لنا عن
الموارد البشرية الضرورية، مو فقط الموارد البشرية وإنما حتى الدعم المادي، الدعم الفني، الدعم اللوجستي، الواجب توفره من أجل ضمان انسيابية العملية التعليمية بطريقة صحيحة. Yeah. Okay, so the MOEX states will take measures for the large-scale assignment of additional teachers and instructors, so the provision of funds to elementary or junior high school or senior high school to support the opening schools in order to ensure effective learning and take quick and flexible countermeasures against COVID-19. So in terms of personnel, so additional teachers so smaller groups of final year students and ensure that enough class time is allotted to them. So without instructors, so assistant classroom teachers and ensure detailed instructions. So school support staff, so in order to, school support staff so support the preparation of lessons, contact with parents, administer the tasks related to health management, etc. And next one is very important. So school counselors and school social workers. So that provide mental care to students, so elementary or junior or high school students. So it is very important. So MOEX is a plan to employ the retired teachers, so cram school teachers, university student, education related NPO staff, but more board and community persons. So MEX is planned to secure human resources by a human resources bank for support to schooling or children, or to make the student practice teaching flexible, to order to eat qualification requirements, so instructors are recognizing special licenses, things like that. So next, in terms of materials is important to combat COVID-19. So to combat COVID-19 needs to some materials to things like that. So disinfectants, non-contact thermometers, or ventilation equipment, things like that. And also to ensure learning, so it needs some materials. So for example, so learning materials, equipment to utilize empty classrooms, or more telephone, school telephone, etc. So MEXT is planned to the support with funding. So depending on the school scale. So for example, small schools with funding 1 million yen, the medium school with 5.5 million yen. So large school is 2 million yen. So especially high school or special needs schools, so with funding is 3 million yen. So MEXT so planning so clear. So with funding approaches with the estimated to support. So with funding system. That's it. اوكي كول. هيرو هنا في هذا الجزء just before translating to English, to be honest I'm not quite sure how much 1.5 million yen equal in like in dollar. Is it the same number, much less? You can't hear me, Hiro? I'm just Yes. asking. Yeah, I'm just asking about the Japanese currency, 1.5 or 1 point or 1 or even 2 million yen. How much does it cost in dollar? Dollar. This Yeah, maybe is $1 million, about $1.5 million, things like that. cool. So it's not that far. Anyway, cool. أيضا هنا هيرو يتحدث عن الميكست مثل ما ذكرناها اللي هي وزارة التعليم والثقافة والرياضة والتكنولوجيا في اليابان، واللي هي أرجع وأقول هي المسؤولة عن إدارة العملية التعليمية. حقيقة يقول هو كان له دور جدا مهم في توزيع المهام في عملية صياغة أو إعادة صياغة العملية التعليمية لضمان عملية تعليمية صحيحة ورشيدة. واحدة من الأمور اللي سوت حقيقة يقول كان عندها توجهين. التوجه الأول هو البيرسونيل، هو عملية إدارة الكوادر التعليمية بطريقة صحيحة، والجزء الثاني هو الماتيريال بارت اللي هو الجزء التقني، الجزء الفني، الجزء اللوجستي أو الجزء المادي إذا صح التعبير. الجانب الكوادر الوظيفي حقيقة هو يتحدثنا عن مجموعة فئات خلينا نقول تعليمية
استعانت بها الوزارة في دعم العملية التعليمية. واحد من عندهم مثلا هو additional teachers، إضافة معلمين إلى العملية التعليمية لسبب بسيط واحد، لأنه هو أرجع وأقول أنه هو الجزء من اللي سوته هاي الوزارة هي حاولت أنه توزع الطلاب على كل أيام الأسبوع على أكثر عدد ساعات ممكنة خلال يوم. فبالتالي هذه العملية تحتاج لنا إلى كوادر أكثر حتى تغطي هاي المساحات الشاسعة من الصفوف اللي راح تتوزع أفقياً وعمودياً خلال الأسبوع. يعني من أقول أفقياً قصدي أفقياً وعمودياً قصدي خلال فترة العطل، وخلال فترة قد يكون دوام أطول. فاستعانت بمجموعة من المعلمين، استعانت بمجموعة من الانستراكتورز اللي هم الداعمين أو المدربين إذا صح التعبير. استعانت حتى بالسبورت ستاف اللي هو عفوا سبورت ستاف اللي هو الكوادر الداعمه. ايضا استعانت بما يسمى بالسوشيال ووركرز، الباحثين الاجتماعيين، اللي اعتقد هي وظيفه ما اعرف اذا احنا في زمننا من كنا بالاعداديه كانت موجوده الباحث الاجتماعي، الان ما اعرف هل هي موجوده او ما موجوده. حتى كل هذه الفئات التعليميه استعانت بهم. هذا طبعا فيما يخص الجانب الكوادر الوظيفيه. طيب كيف استعانت بهم؟ باتخاذ مجموعه اجراءات. طبعا هو يرجع ويقول انه عمليه الاستعانه بهم تختلف من منطقه الى اخرى، تختلف من مدرسه الى اخرى، تختلف من فئه عمريه الى اخرى. كل هذه العوامل هي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار. طيب كيف حقيقه استعانت بهم؟ واحده من الامور اللي يذكرها هو عمليه employing retired teachers، اعاده تعيين المتعلمين المتقاعدين باعتبارهم طاقات أكاديمية مهمة ممكن الاستعانة بهم. مسألة ثانية حقيقة لفتت نظري أنه هو ممكن الاستعانة عفوا أخوان بس دون صوت منكم الله يخليكم. المسألة الثانية والمهمة اللي أيضا استعانت بها هو أيضا الاستعانة باليونيفرسيتي ستودنتس اللي هم ما يسمى بطلبة الجامعات. ايضا اعتبرتهم من ضمن الكوادر ممكن التعليميه اللي يمكن تدريبهم وممكن الاستفاده من عندهم. هذا فيما يخص الجانب الوظيفي. فيما يخص الجانب العملي، حقيقه هو او الجانب الفني اذا صح التعبير. يذكر هو هنا الوزاره صرفت مبالغ طبعا تختلف من مدرسه الى اخرى ومن منطقه الى اخرى. ويذكر هنا مجموعة إجراءات اتخذتها مثل توزيع المعقمات، توزيع ما يسمى بالنون كونتاكت ثرموميترز اللي هي مقاييس درجات الحرارة اللي ما تلامس الجسم البشري لضمان عدم انتقال عدوى. أيضا ضمان تجهيز المدارس بالفنتيليشن اكويبمنتس بأجهزة التهوية الصحيحة لضمان عدم انتشار العدوى. في ايضا قضيه ثانيه في الجانب اللوجستي هو دعم الليرنينج ماتيريالز، واللي اتوقع راح يتحدث عنها ان شاء الله ضمن السلايدات الجايه. وايضا تجهيز بعض التقنيات، الاجهزه النقاله، الحواسيب، الانترنت الى المؤسسات التعليميه والى الكوادر من اجل ضمان عمليه تعليميه صحيحه وفعاله. اوكي. Okay, thank you very much. So next, so under the Giga School programs, MEXT also accelerating the preparation of hardware and software and personnel an integrated way to realize to one computer per student at the earliest possible time, as well as to establish communication environment that connected to student home. So using a preparing the environment for home study using an ICT terminals. So Giga School, so ensuring by accelerating Giga School. Giga Schools has some 3 points. So MEXT has started the Giga School program to realize equitable and individually optimized learning by providing one computer device for each student and high-speed internet for schools. Secondly, in the face of the COVID-19 crisis, integrated preparation of hardware, software, and personnel under the Giga School program will be accelerated and strengthened. It aims the early realization of one computer device for each student as well as to prepare an ICT environment even at the students' homes.
So through these measures, ensure that all children can learn through the utilization of ICT, even in emergency situations like temporary school closures due to the natural disasters, infectious disease. In Japan, in the past, they had a big natural disasters. So, the focusing is so the ICT was situations, ICT programs too. Yeah. Okay. So, Um, oh, sorry. okay. Sorry. Yeah. Also, yeah, please go ahead. No, sorry. Just go ahead. Sorry for interrupting you. Sorry. Okay. So the other point is the devices, LTE mobile routers, distance learning equipment is very important. MEXT is aiming to provide an environment that enables all children to study at home online without delay through measures such as contacting suppliers after the last minute demand nationwide or giving direct advice by specialists to local government, etc. In addition, specific focus will be given to ensure that our ICT environment is provided for final grade students and for families that are unable to prepare for an ICT environment due to the financial difficulties. So lastly is very, very important communication costs for families. So in order to support home learning for low income so household or families, special additional payment will be made to help cover the communication costs and using existing subsidies. Okay. Yeah. Okay. Cool. That's amazing. To be honest, I'm so jealous at the moment. anyway, حقيقة هيرو يذكر ان انا فيما يخص الجانب التقني، الجانب الدعم التقني او الدعم الالكتروني اللي حاولت توفره مثل ما قلنا الوزاره، اللي هي وزاره التعليم اذا صح التعبير، التعليم والثقافه والرياضه والتكنولوجيا. صدرت برنامج سمته الجيجا سكول بروجرام، برنامج الجيجا سكول. حقيقة هذا البرنامج اتخذ مجموعة من الإجراءات، طبعا بدعم مالي جيد من الحكومة اليابانية. طبعا قسم من الإجراءات اللي اتخذها مثلا هي تزويد كل طالب بجهاز حاسبة أو لابتوب أو كمبيوتر ممكن تفيده بالعملية التعليمية. أيضا هو تجهيز المدارس، ايضا هو تجهيز المدارس بانترنت عالي السرعه. ايضا من الامور اللي اتخذتها حقيقه هي عمليه ايصال هذه التقنيات وعمليه ايصال كل التسهيلات التقنيه مو فقط الى المدارس وانما حتى الى بيوت الطلبه من اجل ضمان سير العمليه التعليميه بطريقه صحيحه. يذكر هنا حقيقه انه بعض العائلات اللي قد يكون اللي هم الناس اللي هم قد يكون عندهم اللو انكم بيبل، او الناس اللي عندهم الدخل الشهري او السنوي محدود، او الناس اللي يواجهون مشاكل اقتصاديه، او العوائل اللي تواجه مشاكل اقتصاديه وعندها طلبه. حقيقه هذه العوائل عاملتهم الحكومه بطريقه خاصه، مو فقط جهزتهم ببعض الامور التقنيه وانما ايضا جهزتهم ببعض البيمنتس، بعض الدفعات الماديه من اجل ضمان تعليم اطفالهم بطريقه صحيحه. اوكي جو هيد. Okay, thank you. So next slide. So besides Giga School program, I will show you other critical points. The first three. So MEXT is focusing on enabling teachers. So valid period for teachers license will be extended, allowing a grace period for attending license renewal training. So others, partial cancellations for this year's surveys for schools commissioned project by MEXT. So secondary is very interesting. So provision of convenient listing of educational videos on MEXT's children's learning support website. About as for this, I will show you in a real portal site. So start point creating of learning materials for retention of learning content. The creation of materials to enable sixth grade elementary school students and third year junior high school students review some important what they learned from the first semester. Finally, the building an ICT system for education for the full utilization of ICT. So MEXT is focusing on building an ICT system for education to enable the comprehensive utilization of ICT through the development of a verification of prototypes for online learning system to ensure learning. So that data standardization of the education data, including the coding of the national curriculum standards. Okay.
بهذا الجزء حقيقة هو لا زال يتحدث عن الجانب التقني أو الدعم التقني اللي وفرته وزارة التربية إذا صح التعبير. أتصور أن هذا الجزء إذا الإخوان قد يكون حاضرين ويانا بالتربية، أتصور في الشيء إحنا قد يكون مشينا بجزء من عنده، وأيضا نقدر نستفاد من تجربة اليابان. واحدة من الأمور اللي يذكرها مثلا هو جهزوا ما يسمى بالchildren learning support ويب سايت. هي قناة تعليمية يبدو انها خلينا نقول تجهز الطلبه بكل الدروس الضروريه، بكل الدعم التربوي، الدعم التدريسي، وحتى بشرح مفصل للمناهج. وطبعا هو ذاكر هنا الويب سايت، اتوقع بالامكان الدخول لها اذا احتاجينه، بس ما اتوقع احنا نقدر نحصل على كل المعلومات باعتبار هي اتوقع لابد انه اكو يوزر نيم وباسورد. ايضا من الامور اللي يذكرها حقيقه انه يقول انه اكو بعض المراحل التعليميه اللي هم ال 6 جريد elementary سكول، اللي هم طلبه السادس الابتدائي اتوقع اللي يصيرون عندنا، او اللي هم الثيرد يير جونيور هاي سكول اللي هم طلبه الثالث المتوسط، باعتبار مراحل هي حرجه في حياتهم. ايضا الحكومه وفرت لهم ما يسمى بالليرنينج ماتيريالز، اللي هي المواد التعليميه على شكل فيديوهات، على شكل اقراص، على شكل بطرق مختلفه من اجل ضمان ايصال المعلومه الى الطالب، ومن اجل ضمان فهم المعلومه من قبل ايضا الطالب. اوكي. Okay, so I will show you the portal site. Please wait a minute. اوكي cool. So do I need kind of username and password to get access to this portal, or it is accessible for every single person? Every person can access to this portal site is okay for free. So regardless, is it part of the Japanese education system or even like international people? Cool. Yep. That's This is okay. Keep going is okay. Yeah, keep going. Sorry for interrupting you. Okay. This is portal site of study support by MEXT. So this site was built to ensure learning both for students and teachers in the COVID-19 crisis. In this website, you can see a lot of icons. Each icon is categorized as a user's needs, such as free study materials, teaching plans, or school subject and school types, and basic and secondary education. In daily terms, many students and teachers, guardians are now using these materials. So for instance, there are around 860 study movies. So I will show you one interesting science movie to develop an influenza medicine. Is okay? Okay, yeah. Just do it. It will take about 5 minutes. Is okay? Yeah, that'll be fine. طبعا هيرو في هذا الجزء حقيقة هو يراوينا هذا البورتال اللي هو الرابط اللي أنشأته وزارة التعليم اليابانية، ويقول حقيقة يحتوي على كثير من الأفلام الستدي موفيز، اللي هي الأفلام الدراسية، الأفلام التعليمية، الأفلام العلمية. مجموع الأفلام نازل عليه أكثر من 200 ألف فيلم، فراح يراوينا واحد من هذه الأفلام اللي مدته ما تتجاوز 5 دقائق. أوكي. Okay, you hear or? Yeah, I can hear it. Okay. Yeah, this movie is focusing on influenza. It's okay to develop medicine about influenza. Okay. Sorry. Influenza と谷風邪。江戸時代の後期に最初。Sorry, very sorry. That's fine, it's fine. の横綱と言われた谷 هذا الرابط هذه للقناة التعليمية. 騎士がいたそうじゃ。江戸、京都、大阪まで含めた最多連勝記録は未だに破られていないそうじゃ。しかし、ある日の一番、
この力士は当時江戸全域で猛威を振るったインフルエンザにかかっておったのじゃった。なんじゃ、あいつ大丈夫か。Hiro, I can't just hear the voice of the movie, but technically I can't see anything. Mhm. If Sorry? you would like, I can hear the movie voice, but I can't see anything on the slides, on the screen, sorry. So you can't just share. Yeah, everybody says there's no video. 飛び出た飛沫 Can't は share You your can see. video. Yeah, I cannot see. Oh, really? Yeah, I cannot see. The only thing Wow. I can see is the portal link. Really? Yeah. You cannot see the movie? No, unfortunately. Oh my god. Oh my god. I would stop sharing your slides and then I would start sharing your movie. That what I usually do. Okay. Yeah. So I keep going next slide. No, you can't just stop sharing your slide with us and then you Mhm. can start sharing your video. Okay. It's okay. Uh, Can you see? the only thing I can see, yeah, it is working, Okay. Adam. I can see your YouTube like channel. Okay. 谷風。江戸時代の後期に最初の横綱と言われた谷風梶之助という力士がいたそうじゃ。江戸、京都、大阪まで含めた最多連勝記録は未だに破られていないそうじゃ。しかし、ある日の一番、この力士は当時江戸全域で猛威を振るったインフルエンザにかかっておったのじゃった。なんじゃ、あいつ大丈夫か。あっけよーい。なかった。そのくしゃみから飛び出た飛沫は宙を飛び、インフルエンザウイルスが谷風の体の中に入ってしまった。そうとは知らず、相撲は続けられたのじゃった。谷風。この時にインフルエンザウイルスに感染してしまった谷風。その体内でウイルスが部品を作り、それらを組み合わせて自分の分身をどんどんと増やしていき、谷風を体調不良にしてしまったのじゃった。それが原因で現役のまま44歳で亡くなってしまった。相撲に勝ってウイルスに負けてしまったのじゃ。それから300年経った未来、かつてと同じように相手力士がインフルエンザにかかっておる一番、なんじゃ、あいつ大丈夫か。あっけよーい。なかった。そのくしゃみから飛び出た飛沫は宙を飛び、インフルエンザウイルスがネオ谷風の体の中に入っていき、再び感染しそうなのじゃった。が、しかし正体見破ったり。ネオ谷風のこの技はウイルスに詳しい親方のもと稽古を重ね得得したウイルスの正体を見極める技であった。そして細胞の中で複製されたウイルスのパーツが合体しないようにすることでウイルスの増殖を防ぐのであった。あとはお前さんだけだな。おりゃ現実の相撲でも勝ったネオ谷風。こうしてネオ谷風は今回のウイルスとの戦いを制した。これからも
別の姿形をしたウイルスが何度でも力士に襲いかかってくるじゃろ。どりゃまだまだ力士とウイルスの戦いは続くのであった。インフルエンザウイルスは8個の遺伝子とそれを包む膜でできています。膜にはトゲトゲとした突起があります。8個の遺伝子がお互いに手を取り合ってウイルスとして働くので、手をつながせない薬が開発されています。ウイルスが自分を増やすときには細胞の中のタンパク質が使われています。そのタンパク質の働きを抑えてウイルスを増やさない薬が開発されれば効果が期待されます。また、より人に近い動物の細胞を使って弱くしたインフルエンザウイルスを作ることでより効果的な予防接種ができるかもしれません。インフルエンザは社会に大きな影響を与える病気です。この病気の蔓延を防ぐためにこれからも研究は進められていきます。Okay, that is. That's Thank you for your- it is amazing, to be honest. Is it Are you interested? Yeah, I do like this guy, Tani Kaza. I like him. Yeah, I do, to be honest. So is this clip directed to primary school student, secondary school? Yeah, both is okay. Anybody is okay. If some elementary school students are interested in this movie, it's okay. Okay. Anybody is okay. Yeah, cool. So and all these materials are available online for everybody. Yeah. So it doesn't matter Yeah, if you everybody. are. Cool, Yeah, that's cool. fine. Everybody can access. It's So okay. so No you, problem. so you mean I can use this portal just to to show my kids all these details about influenza? Uh-huh. Huh. So I'm just asking. I can use this portal, from time to time, just to show my kids, the effect of influenza on people. Am I right? Yeah, are you right? It's okay. Cool, cool. Yeah. Yeah. So I will back to my slide. Is okay. Okay. Uh-huh. Just sorry. What the- You can see my slide. Yeah, I can see it. So wait. Oh, sorry. 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 That's fine. Just take your time. Okay, so okay, the next part is about a school. Is okay? Just keeping going. The next part is okay. Yeah, but I would start sharing my slides. You haven't started yet, to be honest. Okay, can you see in my slide is okay now? No, not yet, to be honest. Sorry? I can't see your slides at the moment. You can Really? just start sharing your screen if you like. Okay. Yeah. Can you see? Yeah, I can't see your slides at the moment. Yeah. Okay. Okay, sorry. Next part. Part 2 is about a school health system all over the Japan. I will explain about absenteeism from school, etc., and the infection information system in the COVID-19 crisis. Okay. Okay. بهذا الجزء هيرو راح يتحدث لنا عن نظام الغيابات من المدارس وطرق التعامل مع أو نظام معلومات العدوى اللي موجود حاليا باليابان. Okay.
Okay, so firstly, so what is absentees from school, etc., and infection information system? This is defined as real-time surveillance to defend the children from an infection. So as you see in my picture image, so students feel, for example, students feel sick and contact the school teacher, and then the teachers input the information of student conditions and the real-time knowledge share of system. Okay. It linked the system, it's a system linked to server can collect and keep real information, the student situation for the knowledge share. Owing to that, the people, public sectors. So, for example, Board of Education, health section, the health center, and the medical staff, for example, so such as school doctor or school nurse or director of the medical association, can detect and take measures for spreading the infection, such as COVID-19. Okay. اوكي. بهذا الجزء هيرو يذكر لنا حقيقه انه يقول ان المراقبه الدقيقه حقيقه ممكن انه تساعد بالدفاع عن الاطفال من العدوى. وهنا حاط لنا فد دايجرام او في شكل توضيحي يذكر به انه لو كان احد الطلبه جيت سيك، يعني حس باعراض المرض اللي هي السخونه، اللي هي القحه الى اخره، وتغيب عن المدرسه، فيحتاج انه يتصل بالمدرسه. المدرسه هي راح تشارك لنا هذه المعلومات، اسم الطالب، عمره، الصف اللي هو به، الحاله المرضيه، مع سيستم سيرفر. هذا السيرفر حقيقه يجمع لنا كل المعلومات عن الحالات الصحيه للطلبه اللي يشعرون بتوعك بهذه الفتره، وبالتالي هذه المعلومات يجمعها السيرفر ويرسلها الى الهيلث سيكتور، الى القطاع التعليمي او المراكز التعليميه، حتى بالتالي يضمن لنا التعامل المبكر مع الحاله بطريقه صحيحه بدون انتشار العدوى الى الاخرين. اوكي. Okay, I will talk about the feature. This system has some advantages. So advantage number one, early detections. So be able to detect epidemic situation in its early stages by creating data of absenteeism information due to infectious disease input on daily terms. The second, reducing information is color-coded on the map, and the Board of Education, the school and the public sector, health sector, public health centers are able to grasp the situation temporarily closer, and the suspension of attendance of schools in local area in real time. Okay. اوكي. حقيقة يذكر انه هذا النظام اللي هم حاليا جاي يستخدمونه هو نظام تسجيل حالات المرضية. يقول له فوائد كثيرة. واحدة من اهم الفوائد اللي سماها رقم واحد هو الايرلي ديتكشن، هو التحديد المبكر للحالات المرضية. طبعا هذا التحديد المبكر هو يعتمد على قاعدة البيان، راح يوفر لنا قاعدة بيانات عن عدد الطلبة المتغيبين، الاعراض اللي طلعت عليهم، مده تغيبهم الى اخره. كل هذه المعلومات هي معلومات مفيده تساعدنا بالمستقبل، مو فقط على وضع قاعده بيانات، وانما ايضا تسمح لنا في مساله هل احنا نستمر في الدوام او نروح احنا الى الغلق المؤقت او توقف الدوام الى اخره. عمليه اتخاذ القرار من حاله استمراريته الى توقفه بطريقه مؤقته الى توقفه بطريقه دائميه تعتمد على حجم البيانات المخزونه والمستلمه من هذا البورتال او من هذا السيرفر. اوكي. Okay, in addition, it can identify the real situation of splitting infection by the areas, by a unit of schools, and by the symptom of sickness. So color coded from deep red to light yellow expresses the extent of splitting infection, such as gastroenteritis and influenza, including COVID-19, and the number of people with fever and cold, and also closed schools and classrooms. اوكي. طبعا هنا منطينا فد واحد من الامثله، طبعا مكتوب باللغه اليابانيه، يذكر هذا فد عينه انه طريقه تسجيل البيانات، كل منطقه وعدد الاصابات بها، اللون الغامق، اللون الفاتح، المناطق الاكثر اصابه الى المناطق الاقل اصابه. Okay, thank you. The next slide. So feature advantage number two, the sharing information.
When the number of absentees increases rapidly or schools are shut down, concerned persons receive an alert notifying email. The relevant organizations such as Board of Education, public health centers, and school doctors are able to grasp the occurrence of infectious disease in real time and share information with each other. The right side on the email shows in the details that there is increasing number of absentees in XYZ elementary school on X month and X day. So in details, so at class number 1, 3 students of first grade have fever. At class 2, 5 students of second grade have diarrhea and stomachache. In other cases, it is also notified that XYZ school is closed on X month, X day. The school class closure, class number 1 of grade 3, from August 8th to August 10th in 2017. So another case is that a suspension attendance is reported at XYZ school on X month and X day in 2020 because of influenza. So one student had influenza at class number 2, and 3 students have influenza at class number 3. So through this alert notifying an email to share, the public sectors are sharing information of infection in details. That's it. اوكي كول. حقيقة يذكرنا الفائدة الثانية لهذا البرنامج. يذكر الفائدة الثانية انه ايضا بالاضافة للايرلي ديتكشن او التحديد المبكر للحالات المرضية، انه هناك فائدة ثانية هي عملية sharing the information، عملية مشاركة المعلومات. يقول احنا مثل ما قلنا قبل شوي، احنا يصير عندنا قاعدة بيانات مهمة تسمح لنا بمشاركة البيانات مالتنا، كم عندنا عدد الطلبة المصابين، طبيعة الأعراض مالتهم، شدتها، الديوريشن مالتها، طول المدة المرضية اللي يمرون بها، أسماء، كل هذه التفاصيل تسجل. ومنطينا هنا عينة حقيقة، أنا ما أعرف أقرأ مكتوب باللغة اليابانية، لكن ذكر أنه هو هذه العينة مثلا مذكور بها اسم الطالب، نوعية الأعراض اللي مصاب بها، السخونة، ارتفاع درجة الحرارة، السعال إلى آخره. يقول بالأخير حقيقة هذه البيانات إذا جمعناها في بودقة واحدة فهي بالأخير تساعدنا في عملية الديسيشن ميكينج، في عملية اتخاذ القرار. هل نستمر بالدوام، يكون دوامنا جزئي، نتوقف عن الدوام، هذا الطالب يستمر، هذا الطالب ما يستمر، وهكذا. إذن مشاركة المعلومات عملية جدا مهمة في عملية اتخاذ القرارات. أوكي. Okay, so advantage in number 3, so I will say labor savings. So able to submit forms such as a monthly report of suspension from school and a report of temporary closure of schools online, which is very useful to promote on papers and reduce the workload of teaching staff on a school nurse. In addition, creating a system which transfers the data from school job support system in the daily work and for teachers to use in the daily works to the main system is under consideration in order to avoid repetitive input of absentees information in school job support system. So finally, advantage number 4 about this system, application of data. So we can store the data that can be, store the data that can be used to create a spreadsheet or graphs and documentation to prevent a spread or infectious disease. Okay, that's it. اوكي كول. ايضا يذكر انه هناك مجموعه فوائد اضافيه لهذا البرنامج، هو ما يسمى بالليبر سيفنج، او هو عمليه اختصار المجهود او اختصار العمل. يقول بما انه هذا البرنامج هو نظام الكتروني 100%، اذا راح يختصر لنا كثير من الجهد الورقي، الجهد الحضوري، كثير من اعمالنا ننجزها بطريقه الكترونيه، ننجزها بطريقه ما نحتاج بها الى تجمع كوادر في مكان معين. هذه الفائده الاساسيه. الفائده الاضافيه عفوا ايضا هو ما يسمى بالابلكيشن اوف داتا. يقول كثره البيانات المتوفره عندنا او قاعده البيانات اللي متوفره في هذا السيرفر، في هذا الخادم، تساعدنا حقيقه انه احنا نمنع انتشار المرض. طبعا اذا ما تم تحليلها والتعامل معها بطريقه صحيحه تمنع انتشار المرض الى اماكن اخرى. Okay, cool. Okay, so I will show you this real system on website. Please take some time. It's okay, Carmen? Yeah, cool. Yeah, go for it. Okay.
can you see my system? This system? No. I think it is loading at the moment, so we have to wait. Maybe, yeah. No, not yet. Okay. Can see? So yeah, Yeah. yeah, See, you can see the Japanese. Okay. Country. Okay. cool. So Okay. Good. this Japan map. Yeah, Japan. Okay, Okay, cool. Japan. So this is a website of school health system. So all the people can access to this site for free Okay. and see the spreading situation of COVID-19. Now, for example, today is 2021. So February, today is 20th. 20th, okay, 20th. Yeah. 20th situation, the COVID-19 infection spread. So see the map, so this situation. So you can see? Yeah, cool. Yeah, for instance, today is February 20th. Let's see the number of students infected with COVID-19. So many prefectures with red color show more than 5 students with COVID-19. So this website also deal with other infection like influenza and so on. Okay, for example, influenza situation, today's influenza situation, this situation. So it's no influenza in Japan is now. Huh. Okay. So Okay. for example, Osaka is here. So in the details we can see the detailed situation of the influenza with no. Okay. Many Cool. cities, many municipal town city situation, we can detect or identify the real situations. Okay. So Yeah. where is Okasa? Is it in the south, in the north? I mean, your home city. West area. Huh. West area you can okay, so Japan, so okay. So for example. Japan. This country is Japan. Are you familiar with Japan's country? No. Yeah. Not that much, Okay. to be honest. No offense, sorry. Osaka. From Osaka. Osaka here. Osaka here. Osaka Okay. here. Yeah. Tokyo capital is here. Osaka is here. Cool. Okay. Cool. Yeah, I So got it. Yeah. this system is very convenient for the teachers and the student and or the guardians. It's very nice system. So Cool. everybody can access to the see the situation. So that this system is Cool. okay. Yeah, cool. For free. Yeah. That's good. بهذا الجزء حقيقة هيرو حاول يراوينا الاستفادة العملية من نظام الداتا بيز مالتهم، نظام المعلومات المخزنة. يقول احنا بالإمكان حقيقة انه احنا نستفيد من هذه المعلومات، انه احنا في اي وقت في اي يوم ندخل على هذا البرنامج، حاطين هو لينك طبعا، ويقول نعرف عدد الإصابات وعدد الوفيات في كل، مو فقط في عموم البلاد وإنما أيضا في داخل كل مدينة. وهذا كتطبيق عملي جيد جدا. ويقول طبعا هذه العملية جدا مفيدة، تساعدنا في اتخاذ القرارات. هل احنا بحاجة إلى نستمر بالعملية التعليمية، بحاجة أن نتوقف بطريقة مؤقتة، أو بحاجة أنه احنا نتوقف بطريقة نهائية. Okay, thank you, Carmen. Thank you. So the number 3, about this system and operation rate, the system users now not present about a half number of all schools and about a fourth of all nursery schools on national scale. However, every year they are gradually. Sorry for interrupting you here. I think you haven't shared your slide yet. You can see? No, I can't see your slides. I can't see your slides. Really? No. Please wait a moment. You can't? I cannot, yeah. You cannot. Yeah. Sorry, wait a minute. You cannot. Yeah, I cannot, yeah. Sorry. That's fine. You see? No. Not yet, to be honest. Howard.
Not yet. No, sorry, wait a minute. So That's sorry. fine. It's fine. You see, no. No. How about operation date? Is you cannot see an operation date? No. No. Okay. Wait a moment. Sorry. Yeah. I can't see your screen at the moment. Maybe all you need to do is just maybe double click on this Iraq presentation file. How about? Not yet. Not yet. Come on. اخواننا الاعزاء، حضراتكم مسؤولون عن رابط الحضور. اكو رابط حضور ان شاء الله راح ينزل في نهايه الورشه. سجلون به حضراتكم اسماء حضراتكم حتى تضمنون كتاب المشاركه. خلي انزل لكم ان شاء الله فد شويه. You can't. Yeah, I can't see your slide at the moment. You can, Caron, you can see. Yeah, I can't see your slide at the moment. I can, yeah. How about this? I can't see your screen at the moment. Yeah, but you haven't started, introducing your slides. How about? All you need to do, maybe just double click on this file, Iraq presentation. Yeah. You can see an operation, right? No? Not yet. I can see the files here, like 3 files. One of them is No. Yeah, I can see your slide at the moment, yeah. We have the operation rate, sorry, here, number 3. You see? Yeah, I can see it, yeah. You just go ahead. Okay, good. Okay, sorry. The operation date about operation date. So, now you see the table compulsory education, such as primary and secondary school, shows from about 40% to 50%. The while pre-primary education like nursery and kindergarten showed that rate of from 50% to 24%. There is a remarkable feature by 2 kinds of schools, pre-primary and basic education. Okay. اوكي كول. هنا حقيقة يذكر لنا عدد التسهيلات اللي قدموها حقيقة في كل قسم. الكندر جاردن اللي هي التمهيدي، النيرسري الحضانة، الاليمنتري اللي هي الابتدائية، الجينيور اللي هي المتوسطة، والهاي سكول الإعدادية. وأيضا هو تحدث لنا عن السبيشال نيدز اللي هي المدارس ذوي الاحتياجات الخاصة. Yeah, go ahead.
Okay, lastly, so Japan is tackling with COVID-19 crisis under the policy of a comprehensive package and the school health system. In this situation, I will show you my favorite words. Those who illuminate the corner are national treasures. So this means that it is respectful that every single person tried to do the best and innovate in each one's place. Yeah. So facing the COVID-19 pandemic, in which we often feel isolated, sometimes helpless. But I think it's important for everyone not to be discouraged, believe in themselves, and try to do the best in each one's place. I believe everyone has each own unique mission in this world. Your profession and status in society doesn't matter. Everyone is indispensable. Just saying the word hello to your neighborhood may light up the person's heart. Wherever you are, by summoning up our wisdom, we can able to create value. I believe human beings have the wisdom to overcome this pandemic. By doing so, we will able to transform this pleasant situation. Cool. Thank you for listening today. Thank you very much. So long time. Thank you very much. Thank you so much. It was amazing. The last message that being sent by Hiro أو الرسالة الأخيرة اللي احنا استلمناها أو أرسلها لنا هيرو، حقيقة يقول احنا الكوفيد 19 هو حقيقة فد تحدي صعب للبشرية. احنا بحاجة نتعاون معا، بحاجة نعمل معا، بحاجة ان نتبادل خبراتنا، بحاجة نعطي لبعضنا حتى نقضي على هذا المرض الخبيث. ذكر مقولة جدا حلوة، يقول الأشخاص who illuminates a corner، الناس اللي يضيئون الزوايا المظلمة، هم حقيقة national treasures، هم حقيقة كنوز وطنية إذا صح التعبير. الغاية الأساسية من هذه المسج يريد يوصلها إنه إحنا كل شخص وإن كانت إمكانياته محدودة، لكن هو يمتلك يونيك ميشن، هو يمتلك مهمة فريدة من نوعها في محاربة هذا المرض. هناك الجيش الأبيض من يحاربه في الجانب السريري، هناك من يحارب المرض بالجانب التعليمي، هناك من يحارب المرض في الجانب التوعوي، هنالك من يحارب المرض في الجانب الأكاديمي والبحثي، وهنالك حتى من يحارب المرض بطرق الوقاية البسيطة، السوشيال ديستانسينج أو الفيزيكال ديستانسينج، التباعد البدني، ارتداء الكمامات، استخدام المعقمات. كل شخص من عندنا اليوم هو صاحب مهمة فريدة من نوعها من أجل محاربة المرض. أخواننا الأعزاء، بالنسبة إلى رابط الحضور نزل إن شاء الله بالشات، تقدرون حضراتكم تسجلونه قبل لا ينغلق، الله يخليكم. سجلوا لنا أسماءكم حتى ضمنون كتاب المشاركة. Hiro, thank you so much for being part of our webinar, and I hope that wouldn't be the last meeting with you. It was really amazing to meet you. It was really amazing to find out all these details about Japan experience, education experience, especially during pandemic. Today we have so many people attended your webinar. We have university staff, we have people working in the educational system in Iraq, we have a university student, and I think also we have students from junior and senior schools. So everybody is being so interested for listening to your lecture today. Thank you again so much. And I will give you the mic for the last message and the last talk. So today's Carmen, thank you very much for inviting me to a meeting. So thank you very much. I hope Iraq country is good, as you know, forever prosperous and in good, nice countries for nice futures. Oh, I wish that. Thank you so much. I really appreciate. الأخوان الأعزاء، هيرو حقيقة شاكر جدا لفضلكم، لأنه كان اليوم حقيقة جزء من هذا الويبينار اللي احنا نأمل أن كنا استفادينا به. أخذنا من عنده معلومات مثمرة،
معلومات مفيدة، معلومات صحيحة لطرق التعامل مع جائحة كورونا، خصوصا طريقة عملية إدارة النظام التعليمي. أيضا هيرو يتحدث لنا حقيقة يتمنى لنا كل الخير إلى بلد العراق، يتمنى يكون إنه مستقبل أفضل، مستقبل واعد إنه الأجيال القادمة. Hiro, we are going just to maybe allow other people, if somebody has got a question regarding, Japan experience or education experience. إخواننا الأعزاء، إذا أحد عنده سؤال بإمكانه يفتح المايك أو يكتب لنا السؤال في الشات إذا تحبون حضراتكم تسألون. So Karma, hi Karma. So it's a long time in hours. It's maybe 1 hour and a half time. So just like our meeting. So I have go 1 or 2 questions. Is okay? I have go to take my computer to some place my home. Okay. So sorry for taking so much time. اخواننا الاعزاء، هيرو يقول اخواننا الاعزاء الضيف يقول عندنا فقط سؤالين لانه الظاهر عنده التزامات فما راح ناخذ من وقت الكثير. حسين مارد جارح، تفضل اخوي بازم علي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، حياكم الله. First of all, I'm going to speak in English so Dr. Hiro can understand me. Do you understand my accent, Dr. Hiro? Okay. About the support workers, we already suggested that, and it's a wonderful idea for each stage in a specific college that have a support worker. So this support worker is a student who can help the lecturer to make the lectures being sent to the student perfectly. I'm gonna interpret myself. طبعا بالنسبه للسبورت وركر احنا بالفعل اقترحنا هذا الشيء على الاساتذه التدريسيين، لكن هو صارت اكو فد اشكاليات باعتبار انه نفضل انه من كل مرحله من كل كليه معينه ان يكون هناك شخص معين او شخص يقدر نقول خبير في المجال الفني فيحل هذه المشاكل باعتبار هي نقله من التعليم اليدوي او التعليم الحضوري الى التعليم الالكتروني، فممكن هذه السبورت وركر تحل. The second question is for you, Hiro, is the solutions that your owner has suggested or the solutions that your owner already made in Japan. We don't have the infrastructure the same that is in Japan. We have issues. The internet connection is too slow. I don't know if you are aware of these issues that we have in Iraq, but we already doesn't have any of the infrastructure that your owners have in Japan. So we need solutions to be deeper and solutions that we can do it, not the government can do it. Solutions that we capable to do. I'm going to translate. الحلول اللي جناب دكتور هيرو طرحها هي انه حلول تبعوها في اليابان. اليابان عندها بنى تحتيه وعندها امكانيات انه تقيم بهاي الحلول باعتبار سرعه الانترنت مضبوطه، وكذلك حتى يعني البنى التحتيه من جميع جوانب في المجال التعليمي هي قويه ومتطوره جدا، على عكسنا احنا بالعراق اللي نحتاج حلول متلائمه مع ظرفنا وما تعتبر فد حلول صعبه، وحلول احنا كطلاب او كتدريسيين بامكاننا فعلها وبامكاننا اقتراحها. فلذلك that's all I have to say. وشكرا. شكرا جزيلا لك ياسين. I think it is kind of comment rather than a question to Hiro. Hussein here has got 2 comments, Hiro. One of them, he's so interested in the idea of embedding of the instructor or university student as a part of the educational system in the primary and secondary school. And to be honest, I really share this opinion with Hussein. And the second thing he mentioned, he said the infrastructures, the facilities, the capacities in Iraq is totally different from that in Japan. And yeah, I agree with you. But I think,
that doesn't mean we cannot benefit from the experience of Japan. So I think we have the second and the last question for Dr. Qusay Al-Aidani. Dr. Qusay, حياكم الله. You are welcome. إذا تحب تفتح المايك دكتور قصي, you can just unmute yourself and start talking if you like, دكتور قصي. دكتور قصي تسمعنا حضرتك؟ there's like دكتور كتب لك السؤال كتابه دكتور قصي. Okay, خلي أشوف أنا. Here I have got a kind of questions here. What about student with underlying health conditions? I mean, kids who struggle with obesity, diabetes mellitus, asthma, whatever. So how the Ministry of Education in Japan deal with that kind of students? So diarrhea, so adult infections, so school in the school level, teachers and the school teacher, the school counselor, or school nurses, and always in the conference when a meeting about a health check and about administrator survey system in the school level. So at times the school staff, the school nurses have a meeting, so the conference on the students' health check, so every daily time. So including other sectors, so okay. So including the other sectors, so it's okay. It's nice ideas. Yeah, cool. Lastly, thank you for your time, Hiro. I think it's been so grateful, so interesting to share a Japan experience with us. It was so amazing, to be honest. Thank you so much for your attending today. Thank you for being part of our webinar. Hopefully that wouldn't be the last webinar with you. I think we can share our knowledge, our experience, how we can work, how we can deal with COVID-19 crisis, and how we can develop our educational system. So the last word for you, Hiro, if you like. Okay, Karma, can you hear me? Yeah, I can hear you. So the last word for you. So some students have questions about my talk. So please be an email to me. So my English is okay. I will return to the email in English. So and questions to answer. Cool. So yeah. هيرو يشكركم الشكر الجزيل حقيقة لحضوركم اليوم، لإصغائكم إلى محاضرته. أيضا حقيقة الرجل يعني خلانا الإيميل مالته، وإذا تحبون راح ننزل حتى الإيميل مالته على قناتنا بالتليجرام. قناتنا بالتليجرام موجودة، اللي راح ينزل عليها إن شاء الله كتاب المشاركة، وراح ينزل عليها كل التسجيل إلى محاضرتنا. وأيضا هو رجل حقيقة مستعد يدز لنا الإيميل الشخصي مالته وإيميل العمل. أي شخص عنده استفسار، عنده توضيح، عنده فد معلومة، بإمكانه يرسل إن شاء الله فقط راسل الأستاذ هيرو على الإيميل الشخصي مالته، وهو راح يكون أكثر من سعيد حتى يجاوبكم. إخواننا الأعزاء، اسم قناتنا على التليجرام راح أرسل لكم الرابط إن شاء الله إذا تسمحوا لي دقيقة واحدة. اسم القناة هو التعليم المستمر في كلية الصيدلة. إذا تسمحوا لي دقيقة واحدة راح أرسل لكم القناة إن شاء الله. دكتور يا ريت PDF مال المحاضرة نقدر نحصلها بالتليجرام بالقناة. PDF I need to ask Hiro. Hiro, people ask me here, is it allowed for me to send your slides to public so people can benefit from it? Yeah, but of course it is a good idea. But however, this talk is private level. It's not public statement. It's okay. Yeah. We can identify the real situation. Okay, it's not a public statement. It's my private statement. It's okay. Okay, cool. اوكي كلير. اوكي هيرو يقول لكم ما عندي مشكله ان شاء الله، بس هو يفضل انه تستمعون الى مساله التسجيل الكامل، باعتبار هو هناك راح يكون بتفاصيل اكثر ان شاء الله. راح ارسلكم ان شاء الله
قناة التليجرام اللي احنا ان شاء الله راح نرسل بيها كل تفاصيل. اذا تسمحوا لي دقيقة واحدة من وقتكم. Heroes, I'm just gonna send the channel, the Telegram channel that we are gonna use it for, for sending your lecture recordings and all these details. So just copy and chat. اخواننا الاعزاء راح ننزل لكم هنا ان شاء الله الرابط مال القناه، اتمنى تشتركون بها اخواننا الاعزاء. هذا هو قناه التليجرام مالتنا. كل فعالياتنا الاسبوعيه القادمه تنشر على هذه القناه. كل فعالياتنا السابقه من ايضا تنشر، من حيث كتب المشاركه، كتب الشكر، التسجيلات. ايضا نحاول ننشر اكبر عدد ممكن من الفعاليات الاكاديميه وحتى غير الاكاديميه اللي تفيدنا احنا كاساتذه جامعات، تفيدنا احنا كاولياء امور، تفيدنا احنا كطلبه، تفيدنا كباحثين، تفيدنا كعامه الناس بصوره عامه. اتمنى تشتركون بالقناه ويانا. شكرا جزيلا لكم اخواننا الاعزاء. اخيرا حقيقه thank you so much again and Hiro, thank you so much for being part of our webinar today. Thank you so much اخواننا الاعزاء. شكرا جزيلا لكم وممتن جدا على تواصلكم ويانا، وننتظركم ان شاء الله الاربعاء المقبل. ايضا عندنا ان شاء الله متحدث من الجامعه التقنيه راح يحدثنا ان شاء الله عن موضوع جدا مهم، موضوع مفيد. اتمنى حضوركم ويانا. Thank you so much Hiro, and I think it is evening, so have a nice night. Yeah, you too. Thank you very much. Okay, thank you so much. Okay, see you mate. Bye. شكرا جزيلا. Sorry. I wish you luck and luck. Thank you so much and have a nice night. اخواننا الاعزاء شكرا جزيلا من عندكم، وممتن مره ثانيه جدا من عندكم على حضوركم معنا. شكرا جزيلا. رابط الحضور اخواننا نزل قبل شوي اذا تحبون. يلا شكرا جزيلا لكم، مع السلامه.